या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत लहान मुलीच्या ब्लाऊजचं मेजरमेंट आणि स्टिचिंग। तर हा जो ब्लाऊज आहे तो पाठीमागून क्लोज नेक आहे आणि पुढच्या बाजूला जो आहे तो डीप नेक आहे। बऱ्याच जणींना असा प्रश्न पडत असतो की जर का पाठीमागचा गळा जो आहे तो क्लोज नेक किंवा बोट नेक असेल आणि पुढचा जर का डीप नेक असेल तर मेजरमेंट काय घ्यायचं, कसं घ्यायचं। तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जे आहेत ते तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघायला मिळतील, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपला मराठी यूट्यूब चॅनल टेलरिंग वर्ल्ड मराठीमध्ये। तर हे बघा, इथे पाठीमागच्या भागासाठी उंची घेतलेली आहे 11 इंचावरती आणि शोल्डर जो आहे तो घेतलेला आहे 6.5 इंचावरती। तुम्ही बघू शकता या व्हिडिओमध्ये। आणि आपला जो मुंडा खोली आहे तर ती 5.5 इंच घेतलेली आहे। हे बघा, इथे शोल्डरसाठी मी 3 इंच घेतलेला आहे। आपली तयारी शोल्डर असेल तर ती 2.5 इंचाची होऊन जाईल आणि गळा रुंदी जी आहे तर ती 3.5 इंच घेतलेली आहे। फ्रेंड्स, हा 6 वर्षाच्या मुलीचा आहे, लहान मुलीचा ब्लाऊज आहे। तर बघा, इथे अर्धा इंच मी शोल्डरचा स्लोप शोल्डर डाऊन करून घेतलेली आहे आणि इथे साधारणपणे 1.25 इंचावरती मार्क केलेला आहे। पाठीमागच्या गळ्यासाठी आपला जो गळा आहे तो क्लोज नेक आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी इथे गोल गळ्याचा आकार दिलेला आहे। आता तुम्हाला पुढच्या ब्लाऊजचं मेजरमेंट सांगते, म्हणजे पुढच्या पार्टचं मेजरमेंट सांगते, फ्रंट पार्टचं। हे बघा, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये कशा पद्धतीने फ्रंट पार्ट जो आहे तो। आता मी तुम्हाला फ्रंट पार्टचं देखील मेजरमेंट सांगते। इथे ब्लाऊजची उंची आहे तितकीच घेतलेली आहे, कारण लहान मुलीचा ब्लाऊज आहे। छातीचं माप आहे 8 इंच आणि कमरेचं माप देखील 8 इंचावरतीच घेतलेलं आहे। आपला मुंडा खोली आहे तर ती 4.5 इंच घेतलेली आहे आणि शोल्डर आहे तर ती 5 इंचावरती घेतलेली आहे। पुढचा गळा आहे तर तो 5 इंच आहे, म्हणजेच खोल गळा आहे मागच्या गळ्यापेक्षा। आता तुम्हाला लक्षातच आलं असेलच की बॅक पार्ट आणि फ्रंट पार्टमधला फरक। तर हे बघा, इथे आता लहान मुलीचा ब्लाऊज असल्यामुळं मी एक छोटासा फक्त डाट देणार आहे, जास्ती काही टक्स वगैरे ह्याला येणार नाहीत आणि पाठीमागच्या भागाला सुद्धा एकच टक्स येणार आहे। हे बघा, आता हे मी मेन कापडावरती देखील कट करून घेतलेला आहे। फ्रंट पार्ट आता मी जसा आहे तसा या कापडावरती अस्तर सोबत जोडून घेते।